Clear, no? അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങിയത് ഇത് പോകാൻ കാരണം NFPA standards on the four types of fire. Okay. So types of fire. As I said, we have A, B, C, D, E, K. ഈ K റീസെൻ്റ്ലി ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് പലതും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ കുറേ കാലം മുമ്പ് വായിച്ചാണ്. സോ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇവരുള്ളവരുണ്ടാവും അടുത്ത കാലം മുതൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ യു ഷുഡ് നോ. വാട്ട് ഈസ് A type fire? Solid fire. What is B? Liquid. What is C? Gas. What is D? Metal. What is E? Electrical. Now we ഇതിനകത്തൊരു വേറെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് ഫയർ എന്നൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. I don't remember what is the exact code for that. What kind of fire? ഇനി NFPA എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പുതിയ പുതിയ എഡിഷൻസ് ഇറക്കുന്നത് ഇതാണ്. പണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിരുന്നു ഈ. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കലിന് മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വേറെ. ഇലക്ട്രോണിക്കിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇതിന് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. മോർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫയർ. അതിന് വേറൊരു ഇതുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് പറയാം, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ നൗ. യു ക്യാൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫയർ NFPA type of fire. Okay, K fire is kitchen wood fire. കിച്ചണിലെ ബേസിക് ഫയർ ആണ് കിച്ചൺ ഫയർ. അത് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരാം, ബിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇറ്റ്. കിച്ചണിൽ ഓയിലാണ് ഉണ്ടാവാം മെയിൻലി. പക്ഷെ ഓയിൽ അല്ലാതെയും വേറെ ഫയറുകൾ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവാം, പലതും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ദേ ഹാവ് ടേക്കൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി K fire which is kitchen wood fire. Okay, this you have to understand the basics, and this is a common question when you go to a test with civil defense or anybody for fire extinguishers. Clear? Yeah. Okay. Now, see, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ we have solid, liquid and gas. അല്ലേ? See, any object ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ 3 സ്റ്റേജിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കണം. Correct? അല്ലാതെ it cannot survive, cannot exist. And the simplest form and the basics or base, not basics, base is water. Okay, വാട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് ഉയരത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ഉയരത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു, അസ്ബർ പറയുന്നത് താഴെയാണെന്ന്. See how you see this thing. അങ്ങനെയല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അസ്ബർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ ഷോൾഡറിനൊക്കെ താഴെയാണെന്നാണ്, പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് പുള്ളിയുടെ തലയൊക്കെ മുകളിലാണെന്നാണ്. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അല്ലേ? ബട്ട് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സംവർ, then only we can compare. So comparison is a must. Or we have to make a set of standard or base where we can work with, start with. Okay? അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കോമൺ ആൻഡ് ഈസി തിങ് is water. What is the gaseous form of water? H2O. H2O is water. That's a chemical composition of water, H2O. Gaseous state of water. Steam. When is steam, then the actual word is steam only, right? Yeah, I think it's steam. Yeah. Gas form in water, it is called a steam. When it goes to solid form, what is it called? Ice. Okay. So we take water as the common level. Okay. Even നമ്മൾ compare ചെയ്യുമ്പോൾ what temperature? Coming back to the temperature and these stages, okay? ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആവുന്നത്? 100 degree centigrade. Always you have to say C or F. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് വരില്ല. Okay? This is a must. 100 degree centigrade. That is water vapor, gaseous. Water vapor, yeah. Okay, water vapor. But commonly, okay. What temperature this goes to ice form? 0. Again 0 degree centigrade. Understand that point of C. Compared to ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു. 0 degree to from 0 degree to 99 degree
Okay? Sorry, 1 degree to 99 degree, this is water, liquid stage. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, gold, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, it's a solid form. Okay? Can you imagine what will be the gaseous form of it? Melting point. Melting point, correct. It's a huge temperature. There are certain materials in the world which needs 100 degree or 1000 degree or 1500 degrees centigrade to go to the gaseous form. There are certain things which needs only not 0 degree, maybe minus 400 degree to go to solid form. Tell me. It can only change the solid form and only water goes vapor. Who said? The solid material can only go to the form of liquid. Solid can go to liquid and liquid can go to gas, but the temperature varies. Mercury is what temperature? Normally, mercury it's a liquid state. Correct. I remember the freezing point of mercury is something like 300 degrees minus. Then only mercury gets solid. Yes, try to Google it. What is the temperature that mercury can evaporate or gold can evaporate? Gold 188. Evaporate. Melting point. Melting point is different. Boiling. We are talking about boiling point. Melting point and boiling point is different. Gold? Eh? Wood. Gold is a Gold भी gas हो जाएगा. But temperature is very, very, very high. That's what I should gold tell is you. melted 250. Eh? 250. Which one? Gold. That is melting point or boiling point. See, melting point, for a certain item, there is 2 points, like melting point and boiling point. Melting point is what point? No, for all the items it is like that. Melting point is what? Solid to liquid is melting point. Here it comes. Yeah. Right? This is boiling point. Eh? Correct? But I don't remember the values. Forget the values. Any idea? 56.8 for the mercury. 56 point? 356.58 degrees Celsius, boiling point of mercury. Yeah. See, 356, boiling point of mercury. Try the boiling point of gold. So, most of the materials from solid to liquid and liquid to gas needs a temperature variation. Okay? What about CO2? Huh? In normal room temperature, what happens? Like gas. It's a gas. In room temperature, it's gas. But CO2, we can bring it to liquid level. Okay? Then you can bring it to? Yes. No. Ice. We started from gas. Liquid and solid. Correct? But ഇപ്പോൾ CO2 ഇരിക്കുന്നത് room temperature gas ആണ്. You compress it or cool it down so that it becomes liquid. You further cool it or compress it. What is compression basically? Compression is also, what do you mean, it's cooling. Then it goes to solid, but I don't know the values. But definitely all the things, ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്റ്റേജ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ. ചില ഫോർമുല, ചില എന്താ പറയുക, കെമിക്കൽ കോമ്പണൻസിന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആക്കാനും പറ്റില്ല, ലിക്വിഡ് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ചില കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ മാത്രം. അതിനെപ്പറ്റി വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ. But most of the things that is available, you can convert gas to liquid and liquid to solid. Okay, അത് ബോറടിക്കണോ? കൂടുതൽ തിയറി പോകുമ്പോൾ. Okay. Why I am mentioning CO2 here? We have been, you guys have been going through the extinguisher and you have seen CO2. Correct? CO2 ഉണ്ടല്ലേ? What is CO2? Carbon dioxide. H2 plus O പോലെ CO2. അതായത് H2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഹൈഡ്രജനും പ്ലസ് 1 ഓക്സിജനും അല്ലേ? CO2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 കാർബണും 2 ഓക്സിജനും. ഓക്കെ? പണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ദക്ഷിണ സംഭവമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. NaCl എന്താ? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്.
ഇതൊക്കെ തലകേറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കെമിസ്ട്രി തീരെ താല്പര്യം സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, NaCl ഞാൻ പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. NaCl കോമൺ യൂസേജ് എന്താ? സോറി, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. NaCl നമ്മുടെ ഈ ട്രൈപൗഡർ എക്സ്റ്റിങ്ഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എവിടെയൊന്നും ചോദിക്കുന്നു അത്. അതിലൊരു എക്സ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് മീഡിയം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ട്രൈപൗഡർ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടോ ഇത് some of them are NaCl based, some of them are potassium based. Okay, come to that one later. Okay, now to put out the fire, we have to remove either oxygen or fuel or the heat. Okay. We talked about the different types of fire. A fire is solid fuel, B is liquid, and all those things you remember. Now, depending on the type of fire, to put off that fire, you have a different medium. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്ത് ടൈപ്പ് ഫയർ ആണോ, എ ടൈപ്പ് ഫയർ ആണോ, ബി ടൈപ്പ് ഫയർ ആണോ, സി ടൈപ്പ് ഫയർ ആണോ, ഇതിനെ പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് എ ടൈപ്പ് ഫയർ കളയാൻ പറ്റും, ഒതുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ്, ഓക്കെ, മീഡിയം. മീഡിയം അല്ല, മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ഏജന്റ്. അതായത് എ ഫയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കടത്താൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ഏതാണ്, അതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, can you tell me which is the cheapest available extinguishing agent? Water. Okay, water is the cheapest available fire extinguishing agent. Okay, very efficient, but the only problem, it works with only solid fire. Solid fire la matra water ne kill cheyan pattu. It's widely used, but it is not commonly used. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒബ്സലീറ്റ് ആയി തുടങ്ങി? because a fire can start with a mix of A plus B. I mean, a type of fire can be A plus B plus C. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ it is either A or B or C or A plus B or B plus C or A plus B plus C. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയർ ആയിരിക്കാം. So if you put water as the extinguishing agent for this one, it will work adversely, wrong and effective. അപ്പോൾ അത് കാരണം you have to identify the fire first before you put out the fire. So the first thing that you have to do in extinguishing a fire is to find out the type of fire, use the right medium agent, whatever it is, that is how you put out. So if you use water here and if it was an electrical fire was included here, you get shocked. So basically you should make sure that what is the fire, how the fire is caused and what to put off. Cheapest mode on water. So water fire extinguisher is a common fire extinguisher, but it is getting obsolete due to many reasons. As I said, people doesn't know what is ABC. They have an electric short circuit also, they will put the water fire extinguisher, they may get killed. Okay, so the best effective agent for type fire A is dry powder. Okay, dry powder is something like a powder. If you have, everybody has seen. ഇതൊരു വേൾഡിൽ എന്നും എന്താ പറയുക സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. സോ വി കനോട്ട് സേ വിച്ച് ഏജന്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ NaCl ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കെമിക്കൽസ്, ബേസിക് കെമിക്കൽസ്. ഈ ബേസിക് കെമിക്കൽസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആഡഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ഇതിനെ HCl NaCl കൂടെ കൊണ്ടിട്ട് വേറെ ഒരു ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഓക്സിജൻ, സോറി, എന്താ പറയുക NaCl കാർബൺ കൊടുത്തു, കാർബൺ CO കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് എഫക്റ്റീവ്. സോ ദിസ് റിസർച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ബട്ട് റിസർച്ച് ചിലപ്പോൾ പൗഡർ നന്നാവും, പക്ഷേ കാശ് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേണ്ട വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇത് റിസർച്ച് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ്. വി ക്യാൻ നെവർ എവർ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് പോയിന്റ്. But
effective is monoammonium phosphate, monosodium potassium. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മളിതിന് ഇതിൻ്റെ പൗഡർ കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ കമ്പനിയോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി നെവർ നോ വാട്ട് ഇസ് ജനറലി ഒരു ഡ്രൈ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരും. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അവർ പുതിയ പൗഡർ ഉണ്ടാകും. ഈ പൗഡറിന് പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി വേറെ പൗഡർ ഉണ്ടാകും. സോ ദിസ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. We cannot help it. So ABC powder, but it is called as generally ABC powder because it is effective on A, B and C type of fires. So generally you will say ABC powder, or if somebody asks you what is ABC powder, you can say an example like potassium based or monoammonium phosphate. Monoammonium phosphate is there, phosphate based are there. Okay, all those things. So ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എത്ര ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. So basically, dry powder is called an ABC powder, which is any of these based and monoammonium. Vijaya, can you check which is the commonly used dry powder? Can I have to know? Yeah. I just want to know, is the material any form if they are trying it? Is it which is opposing oxygen, right? See, coming back to that point. ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ്. How do you put off fire? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, either you cut this or you cut this or you cut this. അല്ലേ? This is oxygen. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാം? You can put a blanket over it. Correct? ഒരു ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഫയർ put off. What are you doing? You are cutting off the oxygen. Basically, dry powder is using the same thing. It's giving us layer of powder which will cut off the oxygen. The മൂന്ന് മണ്ണാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ, ഫയർ ആവുള്ളൂ. So when you put dry powder on a fire, how do you draw fire? Whatever. Okay. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it just gets cut off. Correct? This is the basic principle of dry powder. Okay. Most of the extinguishing agent is cutting off oxygen only. Because to avoid a fuel, it is very difficult. Nobody can do this. If this room is burning, can you remove all the burning material from here? No. Practically impossible. So everybody is doing cutting off the oxygen. Next one, remove the heat. That is where water plays a role. Okay? I don't know how many of you know that in Sheikh Zayed Road, the tunnel going to Mina, we have a special fire protection system there. Anybody know that? It is called MIST system. It's not a sprinkler system. It's a latest development, not latest, maybe 10 years back or 8 years back. It's called MIST. It is much effective than water, plus it is not inconvenient because if you put water with sprinklers, it gets clogged. All the area get clogged. വെള്ളം ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പാർട്ട് MIST is something different. It acts like an addressable fire alarm system. MIST system. അപ്പോൾ I mean, there are a lot of ways to do that. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. Okay, so basically this is impossible. Removing the fuel is impossible. Only cutting off the oxygen or cutting off the heat. Now why do you use fire blankets? Same purpose. അല്ലേ, ഒരു കിച്ചണിൽ ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് തുറന്ന് മുകളിൽ എന്താ, it will not inflate. I mean, it's not an inflammable one because it's made of fireproof material. I understand. But what is it? Huh? Yeah, it's either silica or fiberglass. Silica എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? It is nothing other than sand. Sand മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിക്ക. സിലിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈബർഗ്ലാസ്. ഫൈബർഗ്ലാസ് അല്ല അതിനെ പറയാം, ഫൈബർഗ്ലാസ് അല്ലല്ലോ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഫൈബർഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്, ഫൈബർഗ്ലാസ് കറക്റ്റ്. ഫൈബർഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. Fiberglass is non-combustible metal, I mean solid thing. So it's woven and it is made fire blanket. Okay, I will come back to fire blanket later. So our idea is to have classify the fire and use the right extinguishing system to put out the fire. Now we are talking about B. Okay, B is what fire? Huh? Liquid fire. Liquid example I said ABC powder. It means it is suitable for A, B and C.
type of fires. So ABC powder is useful for liquid. It is perfect. And C fire? Yes. Yes. Again, ABC is useful. Okay. Then we have E. No, D. Okay. I'll come back to D later. Just remind me later. Huh? This is a different subject. E. E fire is electrical. Now, I told you ABC powder. If some modifications are done on this ABC powder, it can be used for E powder, E fire also. That is why you see in our extinguishers ABCE powder. Have you seen any fire extinguisher dry powder with ABCE? I don't know. ABCE powder, it is called electrical. It can support also electrical. But fire now ABC, but it can be used. But the effective medium is electrical fire? CO2. CO2 again in the liquid level, in the liquid form, coming out as gas. Okay, which is pressurized and kept in a liquid format in the cylinder. I'll come back to the working principles later. CO2. Okay, so A, B, C, E. Then we have to talk about the K fire, which is kitchen fire. Again, it is related to oil fire, but the agent, this thing is wet chemical. This is nothing but water plus something. I don't know the chemical composition. Now, wet chemical is most effective for kitchen fire, water plus. It gives you the more